ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கைஸ். நான் தான் உங்கள் ஃபுட்பால் தமிழ். அதான் இன்னைக்கு பொசிஷன் கேமிங் தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். பொசிஷன் கேமிங் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குது என்னன்னே தெரியாமல் என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறாங்க நண்பர்களே, தடுக்கவே முடியல. எந்த சைடு போட்டாலும் கோல் போடுறாங்க. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ஃபுட்பால் ஃப்ரீயா ப்ரோ? ஃபுட்பால்லாம் ஃப்ரீ தான் ப்ரோ. ப்ளே ஸ்டேஷன் வாங்கினீங்கன்னா ஃபுட்பால் ஃப்ரீ, ஜாலியாக விளாட்லாம். நோ ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம். ஸோ ஃபார்மேஷன் வைக்கணும்னு நினச்சேன் ப்ரோ, மறந்துட்டேன் ப்ரோ. பொசிஷன் கேமிங்க்கு தேர்ஸ்டே வாட்ஸ் கம்மிங்? தேர்ஸ்டே வா? அச்சோ, தேர்ஸ்டே என்ன வருன்னு நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லையே. பார்ப்போம், நீங்கள் பார்த்து சொல்கிறேன். ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாலே போதுமா ப்ரோ? ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டு ஏகப்பட்டது வருது. பார்ப்போம் இருங்க. சாப்பிட்டாச்சா? பில்டப் கூட வேணாம், ரைட் பேக் தேவைப்படுறாங்க. ஒரு பில்டப் இருந்தால் கூட போதும் நமக்கு. ரெண்டு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். ஏமாஃபே எவ்வளோ தான் இருக்குது? நாளைக்கா ப்ரோ? தேர்ஸ்டே, நாளான்னைக்கு தானே தேர்ஸ்டே. கண்டிப்பாக பெருசாலாம் விட மாட்டானுங்க. இந்த வாரம் என்ன மேட்ச் வந்துச்சுன்னு தெரியலையே. மேட்ச்சு இப்போ ஒரு ரைட் பேக் வேணும். டிஃபென்சிவ் ரைட் பேக் தான் நமக்கு தேவைப்படும். ரைட் பேக் இருக்கான்னு நினச்சேன். ஓகே, விளையாப்போ நான் எடுத்து நம்ம ஐயோ, ஹைட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கானே. லாஸ்ட் ஒன் எடுத்துட்டு வேண்டியதான். லாஸ்ட் ஒன் எடுத்துட்டு ஆஸ்ட்ரிச். புஸ்கஸ் ரொம்ப ஹைட்டோ? புஸ்கஸ் நம்மள இருக்கான், போல் பிளேயர்.
காட் ஆகும். கேமிங் போ. ஏய் பெஸ்ட் யாரா ஒருத்தன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கான். இன்னொரு ஸ்ட்ரைக் இன்னொரு வேணும் ப்ரோ. வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் கேப் அதிகமாக இருக்கு மாதிரி பால் என்ன பண்ணாலும் தப்பு விட்றானுங்க ப்ரோ. எப்படி தான் தெரியும். வாங்க 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 இன்னும் கொஞ்சம் கூட முன்னாடி ஏற்றி வச்சு மேட்ச்குள்ளே போ. சித்திரக்குட்டி முப்பாடு புதுசாக பாருங்க நம்ம சேனலுக்கு லைக்கை போட்டு பாருங்க பாருங்க ப்ரோ. போட்டு பொழப்பும் 25 மேட்ச் நான் தோக்க மட்டும் செஞ்சிருக்கேன் ப்ரோ. 25 மேட்ச் தோக்க மட்டும் செஞ்சிருக்கேன். நிலமே போட்டு பொழன்னு பொழந்து எடுத்துடுறாங்க. நானும் லாங் பால் கவுண்டருக்கு நல்லா இது வாங்கலான்ட்டு பார்த்தா செய்ய மாட்டேங்குது. எனக்கு வீக்கெண்ட் கவுண்டர் தான் ப்ரோ இன்னும் நல்லா வருது. லாங் பால் கவுண்டரை விட வீக்கெண்ட் கவுண்டர் இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது. அது நல்லா டாட்டிக்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் ப்ரோ. அதே விளாண்டு நல்லா டாட்டிக்ஸ் தேவையில்லாமல் ஜாபியே வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கெலாம் தேவையில்லாமல் இவன்ட்டு மாற்றி ப்ரோ இது கேப்சர் இதுலேருந்து பண்ண முடியுமா? மொபைல்ல இருந்து பண்ணி பார்ப்போமா? கேப்சர் கார்டு இருக்கு ஆனால் எப்படி மொபைல்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுறது? Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Tries a shot! Well, now it's a race for the ball. Kimmich calmly anticipates. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, this... Just the keeper to beat! Decent hit! ஐயோ என்ன எப்படி விட்டான்? No shortage of confidence there. Well, we can't question the quality of the run. He'll have to answer for the rest. ஒரு மிஸ். And it's Nakata. It's a promising run he's making on the right. Now the finish! Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The invitation was received with such a clever run.
and he had that defence in utter confusion. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. And it's played forward. Tchouaméni does well to get it back. Modric. Gavi. The Netherlands leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And the pass is intercepted. Iniesta. Here's Nakata. And it's Neymar. Kubasi. Bak yine atıyor. Kimmich. Gavi. Modric. Now it's Neymar. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi. It's come through and he's had a quick look inside. That's a super give and go. Caicedo gets it away. And here's Messi. De Jong. Nakata. Good running, strong and purposeful. And it's Modric. Well, he's going to be disappointed. And the shot! And that should get the job done. Neymar. Caicedo cuts it out. Modric. And that is a little undercooked. நல்லா இருக்கியா ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ வாங்க. Says it all. A piercing stare. Clearly is Shapes to shoot! Caicedo with the clearance. Oh, it's come loose. Now it's Neymar. Modric could move up a gear here. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நல்லா இருக்கேன். நீங்க தான் ஸ்டீமே வரது இல்ல. Xavi going face to face with his great rival. And the shot! And that would have been some goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. அப்பப்ப நீங்க தான் ஸ்டீம் வரணும். ஸ்டீமே வரது இல்ல எல்லாரும். And now they can spring out of defence. Nicely intercepted. Kubasi. Luis Suarez. Gavi. And he was alert to it. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. And it's Neymar. Neymar. He could be in here. ஆஃப் சைடு நினைச்சேன் ப்ரோ. Unable to make it happen Nah, for all his good intentions. Nicely spread. Luis Suarez. Iniesta. That's a lovely, neat pass. Vardy. Bit of a communication breakdown there, it seems. Xavi. And it's Neymar. 5 செம் minutes எக்ஸாம் break. நல்லா பண்ணீங்களா? De Jong. Messi gets into some space. Now there, and the finish! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்க. எக்ஸாம் முடிச்சு கூட வாங்க பிரச்சனை இல்லை. Habrá un minuto de descuento. Oh, good ball. Well seen, saw that coming. And there is the half-time Exam. whistle. நல்லா பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. இதோட இது எத்தனை செம்? Where they want to be, just one goal and they have it. Good effort from both sides, but at half-time it is 1-0. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from.
I would say the mood is Ne neither itna overly semester bro. negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. The Netherlands head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Hostilities have resumed at the start of the second half. The Netherlands definitely want to carry on in a similar manner, although He's had a shot! ஐயோ என்னடா well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. கோர்ஸ் இன்னும் இன்ஜினியரிங் தானே படிக்கிறீங்க இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கா There's the cross. Tries a header! Gavi. Messi. Kimmich. Oh, that's fabulous. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Neymar. Iniesta. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Neymar. Luis Suarez, very much a man of this moment. Whistle's gone, that's foul. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many நியூ more பேக் chances. ஆச்சோ இல்ல நியூ பேக் He was the மேனேஜர் key கூட player. சைன் You have பண்ணேன் to keep away from the area. அதான். Not the best way to do it, though. Xavi looking to play it into the box. Oh, great ஐயோ header! Now that was a full-blooded header. Gavi may have slightly misjudged the timing, but there was nothing wrong with the intent. Paul Kubasi is there and he can pick it up. The Netherlands are still that goal to the good. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. That pass isn't the best. Oh, facing up to his adversary, this is That- a formidable matchup. He's had a hit! Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Messi. Oh, smashing header! நல்லா இருக்கு ஃபோர் should நாலு really இருக்கு have ப்ரோ made more ஃபோர் of that. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. இன்னும் ஃபோர் இருக்கா எக்ஸாம்ஸ் ஃபோர் இருக்கா இல்ல நான் செமஸ்டர் கேக்குறேன் Chouameni. Modric. And here's Neymar. There they go, hunting in packs. And here's Vardy. Neither of these two want to come off second best. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Right, Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. And it's Modric. Nakata, who does have an assist to his name. He's in a great... There's the shot! Gavi. Xavi. And it's Neymar. Well played. That has snuffed out the danger. செம்ம நாலு There's இருக்கு nothing more infuriating for a வா fan எக்ஸாம் மட்டும் than பண்ணிட்டான் seeing முடிச்சிட்டு passing without penetration. என்ன பிளானு They're just stuck in a rut. Just a quarter of an hour to play. And here's Vardy. Christensen does really well to win the ball there. The Netherlands clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Nicely weighted ball. That looks a good ball through. Can he finish? டடடடடடடடடடா இத்தனை கோல மிஸ் பண்றான் Messi. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Nakata. Caicedo. Now it's Nakata. Oh, now here's an interesting matchup.
Now it's Iniesta. That's a nicely measured pass. The Netherlands leading here by this still precarious 1-0 margin. He's found a way through. And he gets rid in a hurry. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Gavi. And it's Neymar. Oh, good read. That was well played, well stopped. The Netherlands close now to seeing this one through to the end. 1 minute to add according to the board. கேரளா ட்ரிப்பு ப்ரோ பாய்ஸ் கூட போகணும். கேரளா ட்ரிப்பா? கேரளா ட்ரிப் நான் போயிருக்கேன் ப்ரோ. பசங்க கூட போய் செம்மையா இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு பசங்க கூட எங்க போனாலும் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஜாலியா இருக்கும் பசங்க கூட போறதெல்லாம். கேரளா ட்ரிப் எப்போதுமே பண்ணு ப்ரோ. ட்ரிப்புனாலே நானும் கொடைக்கானல்லாம் எப்படியும் ஒரு 30 வாட்டி போயிருக்கேன். சாரி எப்படி ஒரு 7 வாட்டி போயிருப்பேன். இப்போ சாரி ப்ரோ, அங்கே ஆஃபீஸில் விட்டுற மாதிரி எங்கேயோ விட்டு இன்னும் 7-8 வாட்டி போயிருப்பேன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக நினச்சா கேரளா தான் போகும். சரி, கொடைக்கானல் தான் போகும். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு லைக்கை போட்டு பாருங்க. பழைய நண்பர்கள்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக்கை போட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ. சீரியஸாக ஃபார்மேஷன் கரெக்ட் இல்லைன்னா கோலே அடிக்க முடியாது பாருங்க. அதுதான் உண்மை. நான் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு ஃபார்மேஷன் மட்டும் செட்டே ஆகும். ஃபார்மேஷன் 7 கண்டிப்பாக 7-8 வாட்டி போயிருப்போம் ப்ரோ. கொடைக்கானல்லாம் அடிக்கடி போவோம். வருஷத்துக்கு எப்படியும் ஒரு 3 வாட்டி. நான் காலேஜ் படிக்கிறப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு அப்புறம் வெட்டியாக இருக்க நாட்கள்லாம் கொடைக்கானல்லாம் செலவு பண்ணியிருக்கோம். நல்லா இருக்கும். நீங்களும் போயிட்டு வாங்க. கேரளாலாம் ரொம்ப தூரம். ஆனால் எங்கே போனாலும் பசங்க கூட நல்லா இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். கொடைக்கானல்லாம் 1 டே டூர் தான். நினச்சா போயிட்டு ரல்லுன்னு வந்து ஒரே நாள் தான் ப்ரோ. கொடைக்கானல்லாம் காலைல போவோம், நைட்டே அங்கே போயிடுவோம் 6 மணிக்கு. அங்கே ஒரு ஆள் நமக்கு தெரிஞ்சவர் இருந்தான். அதனால் அவனை வச்சுட்டு சும்மா இது மாதிரி குடோன் மாதிரி கொடுத்துருவான். 4 பெட்டை போட்டு போனோமா, படுத்து தூங்கணுமா, நான் சாப்பிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தோமா. டேக்கன் இருக்கா? Peggy 16. அப்படி டேக்கன் பாருங்க. டேக்கன் ஒரு காலத்தில் விளாண்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ 1414 ஃபார்மேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க. பொசிஷன் கேமிங் மேனேஜரை வச்சு சூப்பர் பண்ணுறேன். இப்போ தான் ஒரு ஃபார்மேஷன் செட் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ நேரத்துக்கு போகணும்னு தெரியல. எல்லாமே அவனை தான் ப்ரோ தூக்கிட்டு வரானுங்க. என்ன வேணா சார்? புரியல. டேட்டா கேபிளா? ஏன் என்னாச்சு? அவங்க சி டைப்பே கொடு, போகும் ஒர்க் ஆகும். யார் மீத்து மேமா? பிரியா மேம் ஐஃபோன் தான் என்ன வச்சிருக்காங்க அது தெரியல. என் டேட்டா இப்படி ட்ராப்ல தான்டா கிடக்கும். இல்லையா? அங்கதான் கிடந்துச்சு. எங்கேயுமே போடல. அங்க கேளு யார்ட்டையாச்சும் இருக்கா? சரி, ஓகே. அது இல்லைன்னா சி டைப் கொடுத்துரு. சொல்லி வாயமுள்ள வச்சுருவாங்க. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். எப்படியோ தொடர்ந்து அடின்னு அடிச்சானுங்க, அடிச்சு ஓச்சிட்டானுங்க. அதனால கண்டிப்பா
Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are நான் all இன்னும் கேம் set. நிறைய The கத்துக்கிறது game ப்ரோ. should be a truly என்ன பண்ணாலும் entertaining கத்துக்கணும். one, whichever side of it you find yourself நான் on. குயிக் அண்ட் கவுண்டர் மட்டும் தான் நல்லா Grand கத்துக்கிட்டேன். mass of noise மற்றபடி and பொசிஷன் colour, கேமிங்லாம் and the கத்துக்கவே இல்லை. juices are flowing. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We have already started here. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Yeah, time after time, it is a tale of the இன்னும் லேர்ன் extraordinary. பண்ணணுமா? We've come to expect the Bro, extraordinary from Peter. him. We have. வாங்கி Oh சூப்பரா. no, what has happened here? He is டேய் யாரா there. வார்ட்டி? And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, Peter. I Bro, think the பாருங்க bro, smartest நான் reactions and நல்லா இப்ப பாருங்க ப்ரோ, இப்ப நல்லா விளையாடுறேன். Adams kept his eye on it, and he's there. Iniesta. And உங்க அம்மால. now it's Neymar. that, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Neymar. Now it's Neymar. Firmly met. Iniesta. Iniesta! He's done very well to get to that. ட்ரிக் சொல்லுங்க. Actually didn't do ட்ரிக்கா a lot ரைட். wrong to ப்ரோ be honest. தலைவன் சொல்றேன் ப்ரோ, நம்ம ஆள் தான் கரெக்ட்டா The சொல்வாப்ல. Netherlands with their first call. வாங்கி யூஸ் The first பண்ணுங்க. of the game for either side, actually. நான் அப்படிதான் எனக்கு ஜேமி வார்டி சொன்னாரு. அப்படியே ஜேமி வார்டி கிடைச்சான். Now it's Nakata. Nakata will not want to lose out. Big header. Denied. ப்ரோ நம்ம சொல்லி விடுவோம் நம்ம ஆளுக்கு. Well, someone's doing his Tricka. job properly, Peter, that's for sure. Couldn't squeeze it through. Chouameni. Your impression so far, Jim? Yeah, they've got a good grip on this game now to turn it into a stranglehold. Nakata. Vardy. வார்டி வேணா போடுங்க 19 டேப். 19 டேப். ஓ அது என்ன அது இது மாதிரியோ glitch மாதிரியோ 19 டேப் பண்ணிட்டு பண்ணா இதா வருது. Keeper's ball. இவங்க நான் ஒரு ஃபார்மேஷன் பார்த்தேன். இப்ப அந்த ஃபார்மேஷன் தான் வச்சிருக்கேன். ஆனா அவங்க வந்து எப்படி ஆடுறானுங்கன்னு பாருங்களேன். ஏன்னா டிஃபரெண்டா ஃபார்மேஷன். The ball has bounced loose now. Modric. Well, he got rid because he was under pressure. Out to the left it goes. நான் அந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு ஆடுறப்போ Manchester அதுக்கேத்த United மாதிரி are looking to இருக்காங்க. break at pace. Tomori. புஷ் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்கானுங்க பாருங்க. Saliba. இப்ப நம்ம ஃபார்மேஷன் வச்சா Well, it's இஷ்டத்துக்கு a போயிட்டு move of இருப்பாங்க. great promise, but will it really prove productive? Up he goes. Goal! Manchester United. ப்ரோ இப்பயே பண்ணிட்டு வாங்க. போயிட்டு ஒரு 100 காயினை போடுங்க. 10 19 வாட்டி போடுங்க. And a finish to match. Yeah, he makes those runs. ஆனா ட்ரிக்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்க் ஆன. எனக்கு வார்டி கிடைச்சதே ஏதோ லக்கு தான். ட்ரிக்லாம் கிடையாது. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's a... There's the shot. எம்டி ஸ்குவாட் வைங்க. Split second reaction. really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ப்ரோ என்னவா? That's just playing it safe. சொல்லுங்க. And simple. ஆ And I'm not quite sure. சரி நாளைக்கு வாங்கிக்கிறேன். Could spell trouble. He's நானும் மறந்துட்டேன். Vardy and Vardy. நீயும் அப்படியே மறந்துட்டு வச்சுக்கலான்னு பாக்குற அப்படியே. A game of thrills. நீ அப்பா பண்ணாக்கா கூப்பிட்டு தரணுக்கா அப்படியே பாக்குறானா பாக்கலையான்னு பார்த்துட்டு That's so அப்படியே ஓடிட வேண்டியது. when a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has சரி been சரி emphatic. நாளைக்கு வாங்கிக்கிறேன். That really
is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ, இப்போ கரெக்டான ஃபார்மேஷன் வச்சுட்டி That has certainly made things interesting. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Tomori gets across to intercept that. Neymar takes control of it and he's on the move. லாக் இப்போ லாக் ஆகுது ப்ரோ. Mbappe. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's run loose here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Diaz. And here's Bellingham. That has been slung wide. Punched away. Modric. And it's Fernando Torres. Messi! And that is doing no harm at all. Neymar. Now it's Vardy. Nakata. There will be 1 minute added time. Bellingham. Messi. Manchester United looking to pass their way through. Well, that's a clever looking ball. Fernando Torres. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. The Netherlands head back in at the ஓ அது அப்ப அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு காவுதா? அது முன்னாடியே சொன்ன ஒரு 1000 காயின் வீணாக்காம அவசரப்பட்டு நீங்க overly under pressure from the other and சொல்லி at the தொலைஞ்சு break, வெஸ்டாவே. glass half full, half empty. It's 1-1. Some first half thoughts? Look, this match promised goals, and it certainly hasn't let us down. It's been really, really entertaining. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. இப்படிதான்டா போட்டான் போன பால். The Netherlands are probably feeling relatively. ப்ரோ இப்போ பாருங்க என் ஃபார்மேஷன் கரெக்ட்டா இருக்கு The பாருங்களேன். manager has seen anything to change in his half-time team talk. Costa Curta. Iniesta. Now it's Nakata. Vardy. And it's Vardy. Neither of these two want to come off second best. Now it's Neymar. Can he put it away? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Can he finish? And he's following up. Oh, he's been caught napping. And again. வா Oh, terrific save from the keeper. என்னடா அவன் Really must be இப்படியாடா இத்தனை யாரா கேசிஎஸ் என்னடா பறந்து பறந்து இப்படி தலைவன் ஒரு மொட்டை கோழி பிரதான் நண்பர்கள் அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஆனா The Netherlands பறந்து பறந்து have பிடிக்கிற their அளவுக்கு second corner now. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. So, third corner of the game. And he can clear it away. Interesting ball. He's going for goal. Chooses to go back. Oh, that is a great hit. அவ்வளவுதான் Goal, the ஒர்த் ஃபினிஷ். Netherlands. ஆமாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அவன் கேசிஎஸ்லாம் மொட்டை கோழி. Another moment of magic. A real அவன் wow. தலைவன் பிரேம்லாம் அடிச்சு ஆளு. How easy did he make that look? That is supreme. The attendance for this match was The Netherlands take நல்லா பாத்தீங்களா Look, ஃபார்மேஷன் he's the கரெக்டா one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's ஃபார்மேஷன் கரெக்டா இருந்தா கரெக்டா போகுது ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் தப்பா இருந்தா தான் பஞ்சாயத்து கொண்டு போகுது. Size really matters, anything. and it's time to make it matter now. ஏன்னா எனக்கு ஃபார்மேஷன் பேசாரு நானே உங்கள்ட்ட கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு. Nakata.
That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Now it's Vardy. Neymar. He's gone for goal! Oh, the ball's run loose here. Now it's Torres. Messi. Iniesta. Header! Offside. Oh, that was no routine save. பச்சையா தெரியுது ஆஃப் சைடு. Vardy is offering a right smile there. நான் சொல்றேன் கைஸ், ஃபார்மேஷன் கரெக்டா வச்சா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் ஏன்னா நான் தோத்தது ப்ரோட நான் தோத்தது ஃபுல்லாக ஃபார்மேஷன் சரியா வைக்காதனால தானே அப்படின்றது எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் யார் இருக்கா? யாருமே இல்லை. இவன் வந்து ஒருத்தர் மாறினாலும் நமக்கு ஃபார்மேஷன் அடி வாங்கும். வந்து அந்த பொசிஷன்லேருந்து வேற பொசிஷனுக்கு யாராச்சும் மாத்திராலுமே ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கும். ஒரு கொஞ்சம் Coming on the field is number 13. The Netherlands still have the cards to affect this game. And it's Neymar. Iniesta. Oh, now here's an interesting matchup. Rodri deals with that comfortably. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever... And the finish! அவ்வளோ And he has kept it out கேசியஸ் somehow. பறந்து பறந்து Yeah, he பிடிக்கிறான் was ப்ரோ. well placed to deal with that. Corner number 4 coming up here. ஐயோ ஓவர் ஆகுது. Messi can get it clear. Just about up to 75 minutes. ஐயோ அடிச்சுங்க செம்ம. Diaby proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's got the Oh, shot. nice. They've done it. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இப்படியே ஒரு ஃபார்மேஷன் வந்து They have போட்டு breathing space. இதாச்சு. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. The Netherlands go 2 up and into a position of real strength. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Neymar. Vardy. It's Bellingham. Rodri. Bellingham. He's looking wide. Now it's Yeah, Roberto no. Carlos. And here's Bellingham. And it's Messi. Nakata. Pedri. Now it's Neymar. Pedri. Bellingham gets a foot in here. Messi. நைட்டு என் தம்பியோட லேப்டாப்ல தான் லைவ் போடலான்ட்டு பார்த்தேன். Bellingham. For Messi. Fernando Torres. Does have his name on the score sheet, of course. Nakata. Pedri. Iniesta. It's come through and he's had a quick look inside. Added Now time. it's Pedri. Iniesta cross. Chance for the header! Oh, just couldn't turn it in. Well, being able to generate that amount of activity கொஞ்சம் in the bro. box means it's hard not to pick கிளிக் someone out. பிரைஸ் ஹூ இஸ் பெட்டர் பொசிஷன். இப்போ ஒருத்தன் வந்திருக்கான் பாருங்க ப்ரோ, அவனை சைன் பண்ணிக்கோங்க. Rodri நான் பண்ணி நான் வந்து மேனேஜர் இப்போ சைன் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. என் பேர் மாற்றிச்சு. gets his pass away. That has been cut short. Oh, red, nice interception. அதெல்லாம் என் பேர் And என்னன்னு that's தெரியல. that. ஆஹா. What a உங்களை வெற்றி. terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity. 33 நிமிஷம் கைஸ், 33 நிமிஷம் நம்ம என் மைண்ட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 32 நிமிஷம்.
ப்ரோ இந்த மேனேஜர் தான் இப்போ மேனேஜர் புதுசாக வந்திருக்காப்ல. என்ன பேர் என்னன்னு தெரியல ப்ரோ சீரியஸ். ஆனால் நெதர்லாண்டு மேனேஜர்லாம் எப்பொழுதுமே ஒர்த்தாக இருக்கானுங்க ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம ரைக்கார்டும் சரி பொசிஷன் எல்லாம் நெதர்லாண்டு மேனேஜர் எல்லாம் நல்லா இருக்கானுங்க. ப்ரைஃபும் சரி இந்த மாதிரி மேனேஜரை பொறுத்த வரைக்கும் பூஸ்ட் தான் ப்ரோ. பூஸ்ட் அந்த இதை பொறுத்து தான். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஃபார்மேஷன் மட்டும் எப்படி வைக்கிறதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன்னு பாருங்க நண்பர்களே. கொளுத்தி விட்டுறலாம். ஃபார்மேஷன் தான் மேட்ரு. ஆனால் இந்த கேம் விளாட்றவங்கலாம் எப்படி ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக வச்சுட்டு வராங்கன்னு தான் தெரியும். ப்ரோ வேற எதனாவது கேம் ஏற்று ப்ரோ. கேமர் ப்ரோ வேற எதனா கேம் ஏற்றுனா ஆடலாம். Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has 500 காயினுக்கு டபுள் பூஸ்ட் மேனேஜர் தான் கொடுக்குறாங்க. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. We have already started here. Iniesta really added the width there thanks to his willingness to make the run. Now the finish! That is decidedly lacking. Oh, no, that was a chance. What a chance. இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ ஓப்லாக்கா. And it's Iniesta. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Gently done. He's had it taken off him. Now it's Son Heung-min. Done delicately. That's positional gold. The utilisation of space. Southampton with their first corner. The first in the game for either side, actually. The Netherlands are looking to go forward now. He's had a shot! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Nakata. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, over the years I've seen some great defensive leaders, and this guy, Ruben Dias, lives up to all of that, especially the way he just dictates where he wants his teammates to be positioned. Just always seems to have that picture, and when it comes to passing, he pretty much just leaves that to everyone else. Okay, interesting. Well, that's an excellent interception. Chouameni. Now it's Sneijder. Oh, well played, well played. The Netherlands are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Now it's Modric. Very nicely done. Nakata. He's played it back. Koundé. Oh, important interception. Southampton applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much. Bellingham manager, okay. Mortar manager. Terrific. Back sama back. And it's Modric. Chouameni. Son Heung-min. Now it's Son Heung-min. He's picked his way through.
Iniesta. Just coming up to the 30-minute mark. That looks a good ball through. Now it's Neymar. No way through, so shot at goal! It's loose, and there's a race for the ball. Pinged towards the front line. Son Heung-min. Balde. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, terrible pass. There's the shot! നമ്മൾ It's loose now, and they want to get it back. குயிக் என்கவுண்டர் எல்லாம் அது எல்லா மேனேஜரும் பண்ணி போட்டு. Yeah, he was well placed to deal with that. Southampton have their second corner now. And that could well leave a mark. The Netherlands have the chance to go the other way. And it's Sneijder. And the pass is intercepted. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Nakata. Now it's நான் Neymar. தோத்துக்கேமா ஏமா Now it's Iniesta. தோத்துக்கேமா Iniesta going face to face with his great rival. கூட்ல ஒண்ணு அது நமக்கு தெரியாது. He's gone ஆனா forward. அது வேற அது அந்த சாவி போகல. As long as the இந்த சாவி space போத்தேன். left behind. Oh, what has happened here? இல்லம்மா. Showing great feet there. Zaire Emery. ஆமா. கிரில் கேட்ட முடியாது. Iniesta. And it's Iniesta. Chouameni. Now it's Iniesta. He won't be happy with that one. And it's Sneijder. De Bruyne. Hakimi. For De Bruyne. Driving forward. Neymar on a charge down the left. Iniesta. Modric. And that is going to be the final action of the first half. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. Thank you very No much. goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And the action is back underway. 0-0, and we're at the halfway point. Modric. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Zaire Emery. De Bruyne. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Nakata. And it's Modric. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Good running, strong and purposeful. Nice interception. His positioning was spot on. Nakata. Neither of these two want to come off second best. Costa Curta. Sneijder. Interesting ball. He's through here. நல்லா இருக்கு ஆனா And into the grateful arms of the keeper. Caicedo. Modric. Now it's Neymar. Now it's Iniesta. Vardy. And it's a brilliant interception. Well, they continue each to cancel the other out. The attendance for this match was 71,550. Almost an hour gone. Iniesta. De Bruyne wins the duel this time. If they want to counter, they could do with more speed. And it's De Bruyne. Oh, he had to make that, and he did make it. That's going to go a long way. Real chance! ஸோ It's in! மழை பெய்ய மாட்டா And he stuck it away as his இல்லம்மா laser guided. வண்டி That's expertly finished, and he's done that so often. The goal scorer after
Number 18, Son Heung-min. அப்புறம் அமைதியா இருங்க, லைவ்ல பேசிக்கிறேன். சும்மா வந்து நைன்ட்டான். Substitutions taking place. போங்கம்மா, அப்புறம் Manager can பேசிக்கிறேன். make a change for the first time in the game here. So we have our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And again, they run up against stubborn defending. It's a really well-measured ball. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, now here's an interesting matchup. Nakata. Just about up to 75 minutes. Well timed, excellent interception. The Netherlands showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. No way through. That has been cut short. Yeah. Ah, he's given it away. Oh, that's well spotted. Vardy might just make this. Ribery with the clearance. The Netherlands really might just end up kicking themselves after that. That could well have been. He's had a hit! வாப்பா, And he hits the net! அம்மா பாரு ப்ரோ. Right back in it! Almost no time Yo. remaining. Game still on. More or less push mind பண்ணனா himself as cool தோலியை as you முடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ இந்த இடத்துக்கு. Well, was there சரியான ever any doubt? It made it சரியான look like he's done it over and over and over again, and he has. Substitution for கைஸ் Netherlands. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Number 19. So, time for changes on both sides, Coming actually. on the field is That has certainly number made things 24, interesting. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. Well, that looks a decent ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. Iniesta. Nakata. Just eases him off the ball. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. That is good alertness. And it's Neymar. 2 added minutes has been indicated. Neymar. Iniesta. Hakimi. That's a nicely measured pass. And time is up. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Your final thoughts, Jim? The Netherlands certainly had some good moments, Peter. There were plenty of... கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். என்ன பாக்குறீங்க? பரவாயில்ல 5 பாயிண்ட் தொடங்குறதுனா பிரச்சனை இல்லை. ஃபார்மேஷன் நல்ல ஃபார்மேஷன் கிடைக்கிறதே பிரச்சனை.
கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் 5 பேர் பார்க்குறீங்க நண்பர்களே. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் நம்ம சேனலுக்கு லைக் போட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு எதுவும் விருப்பம் இல்லாத என்ன ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு வந்துருக்கு, ஆனால் அது எங்கே ப்ரோ பார்க்குறதுக்கு? Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ரொம்ப இப்ப started here. Alvarez brilliantly cut out. That's just playing it safe and simple. கைஸ் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Kunde. That's an errant pass. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, Aurelian Tchouameni is someone I see as being a real tour de force in that midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say he's just a nightmare to try and get away from. A real destroyer whose abilities on the counter press are very potent. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. And he cuts out the supply. Costa Curta gets over and intercepts. Modric. He's going to be disappointed with ஓடுற மாதிரி ஓடிட்டாங்க இந்த ரன். Somewhat off target. And it's Nakata. The Netherlands appearing to have the better of things in these early exchanges. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Kunde promptly onto that. And oh no, what has happened here? Costa Curta. Iniesta. And it's Modric. Neymar. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. It's a pretty loose pass. First quarter of an hour gone. And it's Iniesta. Gets his pass away. Can he finish? The Netherlands are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Tchouameni. Neymar. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Hit into the middle. Roberto Carlos. And he's on his way. Pinches it off him. Quality ball. Oh, that's clever. And he's found the way. Alvarez! Oh, Japan! And Japan are in front. Oh, long range. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. Japan have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. The Netherlands have a free kick. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Out wide. Yeah, long ball contra, bro. Personal manager. ஒன்றும் ஃப்ரீ கிக்லாம் நான் படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ வருமாடா. That has not gone well. And that's a throw-in. கூட வாழ போறான்னு பார்த்தேன். That's really well manoeuvred.
Well timed, excellent interception. Oh, facing up to his adversary. This is it's Neymar! வாவ் நைஸ்டா. It's in! They're level! இந்த மாதிரி கரெக்டா ஃபார்மேஷன் இருந்தாலே போதும் ப்ரோ, நம்ம கண்டிப்பா Well, ஜெயிக்கலாம். and analysis of the goal எனக்கு should take இந்த a ஃபார்மேஷன் backseat கரெக்டாவே to the செட் ஆகல. importance எல்லாமே of a கண்ணா பின்னா community ஓடிட்டு reaction. இருந்தனால தான் This is ஒருவேளை நான் wonderful to watch. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. The Netherlands grab the equaliser and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Not the most accurate pass. Tchouaméni, Costa Curta, spots it and intercepts. Rodri. Driving on and making good progress. Couldn't quite squeeze that one through. Costa Curta. Iniesta. And the pass is intercepted. Tchouaméni. And it's Nakata. He's in plenty of space here. Yamal was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And that has been clubbed away. Beckenbauer. ஓ ச்சே. ஏதோ வராங்க. Adams cuts out the pass. Caught offside that time. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா. போட்டாச்சு போட்டா Tchouaméni, Costa Curta. Here's Tchouaméni, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. There will be 1 minute added time. Oh, looks like he's been taken out there. Iniesta. Modric. ஏய் கரெக்ட்டா பால் வாங்குறப்ப So half time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு One each. Some first half thoughts. That was a fantastic 45 minutes of football. I'm really hopeful of more of the same in this second half. The Netherlands head into the dressing room after a half in which we've seen 2 goals, 1 each, and the game right on edge. And we are already promptly back underway. The Netherlands have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Oh, we expected better, and so did he. Nakata. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And they're not going to make any further progress now. Iniesta has created 1 goal already. Nakata. Iniesta. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Neymar. Koundé. Adams makes the interception. Clips it so gently. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Tchouaméni. They need to play this quicker in transitions like this. Nakata. And it's Owen. Oh, no joy this time. Oh, this looks sharp. And he's had it nicked away. And he's being shifted off it. The attendance for this match was 71,000. Quarter of an hour into the second half. And it's Neymar. Nakata going face to face with his great rival. நான் இவ்ளோ ட்ரிபிள் தடுக்கறான் பாரு. Now it's Owen. He is through here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense.
Iniesta. Modric. Neymar. Nakata. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் டச்சே. Rodri. Oh, easy pickings there. Oh, this is a great position. Yamal. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's Neymar. Just eases him off the ball. Oh, that's a nice ball. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Modric. Rodri. Tchouaméni. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And he was alert to it. The Netherlands merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And he's quick to snatch it back. Rodri. Now looking to orchestrate a counter. Tchouaméni. Nakata. And it's Neymar. And it's Modric. Nakata unable to make it happen for all his good intentions. Heads it! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Played back. Modern football for you and all that pressing. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it. Great chance! Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Tchouaméni driving forward. Tchouaméni is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. நைஸ் And மேட்ச். that will be it. அடிக்க விட மாட்டான் bro. So it is something for both, but Bravo. ideal for neither. Both parties having to settle for what நைஸ் they பாக்குறவங்க get. லைக் பண்ணு பாருங்க. சார் கூட்ட போ அடிக்கலாம்னு பார்த்தா சான்ஸ் என்னைக்குமே அதுதான் நம்ம விடக்கூடாது. சான்ஸ் நம்ம எவ்வளவு மிஸ் பண்றோமோ அவ்வளவு பஞ்சாயத்து தான் இந்த கேம் கொடுத்துருக்கு. இதை பாருங்க, எனக்கு இவன் கரெக்டா இருக்கானு, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கானு. பார்க்குறவங்களாம் சேனலுக்கு லைக் போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு பண்ணுங்க. இவன் மட்டும் ரிப்பன் ப்ரோ. வெளியம் மேனேஜர் ப்ரோ, வெளியம் ஓகே ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, கண்டிப்பாக வாங்கலாம். நல்ல மேனேஜர் தான். வீக்கெண்ட் கவுண்டர் எப்பொழுதுமே நல்ல வீக்கெண்ட் கவுண்டர் தான், நம்பி இறங்கலாம். பயப்படாம இறங்குங்க. வீக்கெண்ட் கவுண்டருங்க பாருங்க, எல்லாம் ஹைட் அட்வான்டேஜ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும். பாருங்க, பால் கண்ட்ரோலும் அட்டாக் வந்து ரெண்டுமே பூஸ்டர்ஸ் ஓகே, பட் ஆனால் பேக்கே நல்ல பேக் ப்ரோங்க பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 பேர்
6 7 பேர்ட்ட 6 பேர் ஒரு மேனேஜர் ப்ரோ. ஒர்த் பேக் ப்ரோ. பெல்ஜியம் பார்த்து போட்டோலாம் எடுத்து போட்டீங்கன்னா இனிமேட்டு கவலையே கிடையாது. 199 சென்டிமீட்டர் ஹைட் அவன். போட்டு அவன் பேசாட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். போட்டோ எடுத்து போட்டுருங்க. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தேன். அது பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா. ஒரு கோல் விடவே விடாது நண்பர்களே. ஒரு கோலே முடிச்சிடணும். 2 கோல் அவ்வளோதான். ஒரு கோல் 1 கோல். அதுக்கப்புறம் விட்டாதான் பொழந்துடுறானுங்க போட்டு போலன்னு. 5 பேர் பார்க்குறீங்க நண்பர்கள், லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ப்ளீஸ் லைக் அப்படியே தட்டி விட்டு பாருங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா. ஃப்ரீ ஹாய் வெல்கம் வெல்கம். வா வா வா. ஃப்ரீ மேனேஜர் வச்சு டிவிஷனில் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. பண்ண ப்ரோ. ஃப்ரீ மேனேஜர் வச்சுலாம் எதுவுமே சாதிக்க அப்படி இல்லை ப்ரோ. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, நம்ம பூஸ்டர்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நமக்கு பவர் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். அதே ஆனால் பூஸ்டர்ஸ் மேனேஜரோட பூஸ்டர் கார்ட்ஸ் தான் மேட்ரு. புலிட்டு ரைட் கார்டு இவன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எம்புட்டு விசிகோல்ட்டு எவனை வேணா போடலாம் ப்ரோ. எதுவுமே அவன் ஓகே பார்த்துக்கோ. எவனை வேணா உள்ள தூக்கி போடலாம். எவன் வந்தாலும் தடுத்துருவானுங்க பசங்க 2 பேரும். எல்லா சைடுமே ஆடுவானுங்க ப்ரோ. அப்போ வந்து நெதர்லாண்டு கூட அந்த காலத்தில் ஆடினவங்களாம் நினச்சி பாருங்க, இங்கே 2 பேரை வச்சு எவ்வளோ பாடுபட்டுருப்பாங்க. Try to give எல்லாம். And it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. We have already started here. Oh, that's a nice ball. Sergio, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, this guy really is the definition of the word tireless. Okay, bye. The best defensive midfielders around, and he does have a constant desire to get forward and contribute to the attack. He can add some energy and dynamism to that. But what he's really, truly brilliant at is stopping the opposition and disrupting their plans. And he will be a big factor in trying to do that here. Yeah, I'm inclined to agree. Costa Corta. It has been a rather gentle affair so far. என்னைக்குமே He's had it taken off him. And it's Modric. Neymar. It's Neymar! And the ball's come loose here.
Just eases him off the ball. He's having a go. Oh, terrific save from the keeper. போட்டுவாவா Really thought he had the beating of the keeper. The Netherlands with the corner. They're first. பாக்குறவங்க They've played it short. And he gets rid in a hurry. Modric. Good read, needed to be. Mazraoui. That's a good run down the left. He has found the way through. Mbappe. Stood up well to him there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Nice interception. His positioning was spot on. Bellingham. More and more pressure on the பாருங்க ball அவன் here. எவ்வளோ That's gone எவ்வளோ for a வந்து throw. இது பண்றான்னு பாருங்க அந்த கேம் பிளே விளையாடுறதே கஷ்டம் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா லான்ச் பண்ணுவாங்க Bellingham. He's shifting through the gears here. Mbappe going face to face with his great rival. It's a good run down the left-hand side. Now it's Vardy, and the flag has stayed down. And he's managed to get free. ஏய் ஏண்டா ஐயோ No goals as yet. Bellingham. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Mazraoui. Busquets. Wirtz. இந்த ஃபார்மேஷன்ல தான் வராது கஷ்டம் ஏன் Nakata. Chouameni. Iniesta. Now it's Neymar. And it's Modric. And it's Modric. He's looking to set free a runner. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Mazraoui. And Gravenberch. Mbappe. Van de Ven. Foot in. And it's Iniesta. Neymar. ஃபர்ஸ்ட் டச் கால்ல வாங்குறானே Neymar showed plenty of zest in getting to the ball. Wow. Couldn't quite sort it out. ஐயோ சாமையா வரலாம் ப்ரோ கொஞ்சம் விட்டு தான் கால் கால் Rudiger. And Gravenberch. Van de Ven. That's good running with the ball. Bellingham engages and forces him off the ball. And no, that was never going to make it. ஆப்போனன்ட் என்ன டிவிஷன்ல இருக்கான் ஓகேடா ப்ரோ வெல்கம் Perhaps it's தெரியல not the இவங்க game பாப்போம் many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures tomorrow. எங்க But it remains எந்த close. டிவிஷன்ல இருக்கானே தெரியல இதான் மறைச்சு Some வச்சிருக்கேன் first half thoughts. Unspectacular, but அவன் solid, practice and that பண்ணிருக்கான் bro. solidity நம்ம கூட could விளையாடல, be அவன் the practice foundation for பண்ணிருக்கான். them to go on and win. வேற ஏதோ இது பண்ணிருக்கான் அதனால An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. ஏன்னா இந்த இது வச்சு விளையாடுறது கஷ்டம் ப்ரோ வேற ஏதோ டீம் வச்சு மொர டீம் வச்சிருக்கான் ஆனா இதை வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கான் அது ஏன்னு தெரியல That gets things going for the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Busquets. Mbappe. Busquets. Interesting ball. He's played him through. He steps in, and that's the end of that. Caicedo.
Here's Nakata. And Caicedo. Nakata. Whatever he had in mind, that was not it. Nakata is offering some sort of an apology there. Oh, that just required Ana a push bit பண்ண more மாட்றான் oomph பாருங்க அவன். to reach its target. உங்களுக்கு தெரியுதா புஷே பண்ண மாட்டான். Busquets. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ஐயோ இங்கே பாஸ் பண்ண. Well, we're still waiting for a goal to report here. Vitz. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Iniesta. Gravenberg. Vitz. Mbappe. Forwards and with intent. The attendance for this match was 71,550. Short changes him with that pass. And it's Modric. He's played it back. Modric carries the ball down the right. Oh, the ball's come loose here. Vardy has given away a free kick. நம்ம நல்லா விளாண்டா போக போக நல்லா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ப்ரோ. அது அதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கான் ப்ரோ, அதனால தான் இப்படி விளாண்டுருக்கான். என்ன விளாட்றேன். Modric. And he welcomes it in. And he's picked it up out wide. Iniesta. That's tidy. Gravenberg did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Gravenberg. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Now it's Iniesta. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Lovely bit of skill. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Vardy! Oh, Oh, that was a half. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. இன்னொரு creative play கொடுக்கலையாடா. Number The 15. Netherlands choosing No, to Uruguay make the Poland first game. change. Number 19. Modric. Coming on the field. Number 13. De Bruyne. Number 24. Hadrian. Almost 75 minutes on the clock now. De Bruyne. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Bellingham. No, he is not Wow. giving anything away. Busquets. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause. Vardy Full முன்னாடி credit போயிட்டான். that would be most welcome now. அடிக்க இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா முடிச்சு போட்டா போதும். Vitz. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. பாருங்க எவ்வளவு போடும். Busquets. Bellingham. Now it's Vitz. Bellingham. Gets a good foot in there. நல்லா அடி. Bellingham. Vitz.
Now it's Bellingham. And it's Neymar. De Bruyne. Neymar. Nicely weighted ball. Oh, that's wonderful alertness. Well, both sides might have to settle for நான் a புஷ் draw பண்றப்ப here, தான் புஷ் பண்றா பாருங்க. although ஏன்னா there's பாத்துங்க still a நண்பர்களே. chance for one last fling. And he's going to have his name taken. மாதிரி சில சிங்கிள் சைக்கோஸ்லாம் வருவானுங்க. ஏன்னா அவன் L1 மட்டும் தான் யூஸ் பண்றான். அவன் இவனாச்சு புஷ் பண்ண மாட்டான் பாரு. Gravenberg. Wirtz. That's Busquets. Gravenberg. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. 2 added minutes has been indicated. De Bruyne. Great chance! ஐயோ. Busquets. And Gravenberg. Wirtz. போய் அந்த ஷாட்டை போய் விட்டேன் ப்ரோ. There goes the final whistle. So La, la, la. we finish as we started. Try it. எப்படி பாருங்க 200 இது வச்சு மொக்க ஸ்பாடா வச்சுறான்னு இருக்கான். இந்த சைக்கோ தைலிங்களா வரானுங்களே. போக கைஸ் பாக்குறாங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஐயோ கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர் என்னாச்சும் எடுத்து போடுவாங்க. இன்னொருத்தன் நெய்மார் இல்லாம இன்னொருத்தன் வேணும் கைஸ். நீங்க யாராச்சும் ஒரு பிளேயர் சொல்லுங்க. பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 4 பேர் பாக்குறீங்க. இன்னொருத்தன் யாரு கிரியேட்டிவ் டைம் மேக்கர் போடுவான்னு தெரியல. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இப்பெல்லாம் எப்பனாவது கூட யூஸ் ஆகும். இப்போ எப்பொழுதுமே இன்ஃபர்மேஷன்லாம் யூஸ் ஆகும். கிரியேட்டிவ் டைம் மேக்கர் வர இல்லவே இல்லையடா. வெறிலாம் இருக்கான் தலைவனா. குழந்தை போன கடைலாம் கூட ஓரளவு நல்ல கடை கொடுத்தாச்சும் பரவாயில்ல. மெசேஜ் பண்ணுமா மெசேஜ் அந்த மெசேஜ் பார்த்து இந்த மெசேஜ் இல்லையா அந்த மெசேஜ் போடுவோம். அவர்ஸும் நல்ல ஹைட்டு ப்ரோ. ரொனால்டோலாம் காடு சிடி டார்வின் பாருங்க சீக்கிரம் இந்த நேமா நல்ல கலர். பூஸ்டர் கார்டு மாதிரி ஆட்டோ ஏதாச்சும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். 13 பேர் லைக் பண்ணிக்கிறீங்க கைஸ். புதுசா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு பாருங்க. பார்த்துட்டு மட்டும் அப்படியே போவாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போறீங்க என்னன்னா அந்த ஒரே ஒரு பாலை விட்டனால நம்ம பஞ்சாயத்தை பத்திங்களா எங்க இருக்குதுன்ட்டு ஜெயிச்சு 3 மேட்ச் தொடர்ந்துடுறா. நான் அழகா ஜெயிச்சுட்டு போயிருந்துக்கலாம். சரி ஒன்றும் பார்த்துக்கலாம். ஃபார்மேஷன் மட்டும் நல்லா வச்சு நான் இப்போ ப்ரோ இப்போ சொல்றேன். எனக்கு நேற்று வரைக்கும் என்ன போட்டு குழந்தைக்கு தான் இருந்தானு. இப்போதான் ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக வச்சு.
ஆனால் பொசிஷன் கேமிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எதுக்கு நான் வந்து குண்டே அங்கே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு சத்தியமாக அது டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் எதுக்கு அங்கே வச்சிருக்கேன் எனக்கு சீரியஸாக தெரியாத நண்பர்களே. எப்போ சொன்னாங்க வச்சேன் அவ்வளோதான், மற்றபடி வேறு எதுவுமே தெரியாது. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And everything you see is regal red and white. An eruption of colour, emotion, noise inside the Estadio. Can he finish? An early chance there, first of the game. பார்க்குறவங்க லைக் With பண்ணி the பாருங்க. corner, there first. Modric! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Vlahovic. Vlahovic was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, He's had a shot! Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. And it's Nakata. Neymar. That's headed upfield. And here's Vardy. And Vardy! Now has another goal! Wow. They've Wow. scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't அந்த டச்சை anticipate. பார்த்தீங்களா, இப்படி ஒரு Heels திருப்பு rather தான் than toes. இஸ்ஸுன்னு பால்ல போகுது. Straight header, made it look easy. So well played, Peter. Did a great Guys, job இவன் getting என்ன the start என்ன of the ஃபார்மேஷன் ball. ஈஸியாக Made a கண்டுபிடிக்கலாம். இவன் classic லாங் பால் move and கவுண்டர், made it லாங் பால் கவுண்டர் வச்சிருக்க எல்லாமே இதுதான் வச்சிருக்கிறோம். So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Modric. Bit of a communication breakdown there, it seems. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, he's put a shade too much on that. And here's Vardy. Quarter of an hour played. Oh, good read. That was well played, well stopped. Vardy. Oh, he had to make that, and he did make it. Vardy! அதான் இந்த ஃபுட்லேயே அடிப்பேன். And அதான் இந்த that's ஃபுட்லேயே his அடிப்பான், ரைட்ஸ்லேயே எல்லாத்துலேயும். 50th goal for this, his current club. That 50வது was கோல் தான் a தலைவன் given. வாங்கி It always was. Vardy really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. It's Neymar! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. That is a great pick out. Just eases him off the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Modric. Now it's Neymar. Iniesta. And they're quick to press. Pedri. Caicedo cuts it out. Could have been dangerous, but it came to நம்மளே nothing. ஓடி போயிட்டு. Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. It's loose, and there's a race for the ball. Caicedo. Nakata. Oh, and he's through the middle. No, that's been intercepted. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Nakata. Vlahovic.
Defending was strong and firm. And it's Nakata. Nakata going face to face with his great rival. Now it's Pedri. Guadalajara do have a chance to counter here. Chance! It's a goal! Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. This is threatening to become a really good game. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Well, played right into his path. He is through here. Oh, he's been caught on it here. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Nakata. And now the breakaway. And it's Iniesta. Neymar. ஏய் ஏன்டா இந்த சைடே திரும்புற? Smart, he's seen the run. And he welcomes it in. Chance to shoot, and the shot! It's run loose. Who's going to get there? விக்கிதே உடைஞ்சு. Iniesta. Neymar. ஐயோ சம பால். He read that really well and stopped it. Costa Curta. Big chance! They've scored! And there's your... ஆனா ப்ரோ நான் யூஸ் பண்ற மேனேஜர் குளு ப்ரோ அந்த நெதர்லாண்ட் மேனேஜருங்க ப்ரோ ஸ்பெல் பண்ணவே முடியல. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And with that, the hat-trick is complete. Well, you had to fancy. And the whistle goes for half-time. தலையனா 3 கோலா? It's hard to say whether Jamie a Vardy. two-goal advantage under these circumstances. ப்ரோ ஃபார்மேஷன் நான் மாத்தி வச்சேன் ப்ரோ. அதனால தான் இப்படி டாரானே. மேனேஜர் நம்ம மேட்டர்ல ஃபார்மேஷன் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடுனாலே ஃபார்மேஷன் கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடாது. நான் சொல்றேன் இங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வச்சு விளையாண்டாதான். ஹோல் பிளேயர்னா ஹோல் பிளேயர் அப்படி சொல்றாங்க. நான் எனக்கு ரொம்ப நாள் தெரியாது ப்ரோ சீரியஸா. And the game has already resumed here. Changes made by neither side from what we understand. He's played it back. Really got in his face there, and it was well played. And that's left Hold on it. the seat of his pants. ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் ஆடலாம் ப்ரோ. ஆடலாம். இதுங்க இப்பதான் டிவிஷன் டேஸ் பேர்றேன். அவர் விளையாடுவோம். So a big chance now from 12 yards. Bayer, in the context of the game, he must save it. ஆஹா போட்டான்டா. ஐயோ நான் அங்கிட்டு திரும்பி இங்கிட்டு இருந்தா நான் கூட அடிக்க மாட்டேன். Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. The Netherlands grab a 3-goal lead. It's just too easy. Koundé kept his eye on it, and he's there. And it's Neymar. Nakata. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's caught him there. It's a free kick. பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. He gets the ticking off and needs to be very careful now. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Nakata. Neymar. Pedri. That looks a good ball through. Mbappe. இது பாத்தீங்களா எவ்வளவு அக்ரெஷன் ஆடுறான்னு. இதான் லாங் பால் கவுண்டரோட. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. And he's done it again. He's got his second. Guadalajara give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Can he put it ஐயோ And it's in. Right டக்குன்னு அடிச்சு விட்டான் பாத்தீங்களா? ஐயோ ப்ரோ என்ஜாய் டைம். Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. And that means just one thing. Match ball.
Oh, this has been an immense contribution from one player who's been just about unplayable. The irresistible force today. Current die, bro. What happened, bro? Guadalajara get themselves back into contention. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. He's played him through. Might be dangerous. Tries a shot. Loose ball now. என்ன ப்ரோ There's a இவ்ளோ chase அக்ரெஷனா to retrieve இருக்கானுங்க? it. Modric. Guadalajara are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Chouameni. Pedri. And no, that was never going to make it. Modric. And that interception was most necessary. Mbappe. That pass has been well intercepted. Abiati gets Wow. it away. என்ன ப்ரோ டக்குன்னு இவ்ளோ அக்ரெஷனா ஆடுறானுங்க என்னன்னு தெரியலையே. Hay un cambio en el campo de juego. Número 14. Entrará al campo. Chouameni. Número 22. Guadalajara look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. And it's Neymar. And here's Vardy. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh no, what has happened here? The ball is loose and the chase is on. And the pass is intercepted. Neymar. Now it's Vardy. Nakata. He has found the way through. That's good play. Change of plan here, perhaps. He had nobody else to help out there. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Well, that's beautifully weighted. Abiati getting this one clear. Oh, that's a very decent ball now. He steps in, and that's the end of that. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ஏய் என்னடா? And that is expertly dealt with. என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணான்னு தெரியல. Without sophistication. திருதுப்புன்னு இப்படி ஆட ஆரம்பிச்சான். Saido. It's a sweet ball that. Shapes to shoot. A real